then we get a level. And take it with Ricky. Il was on Facebook page in Maspa. In Tiger, the last post was in 2015. I give you a honey mistake over the or more than one page. I don't know more than one page. Remove him where it has 2015. You remove the I get that entire 2015, the last post. Can you imagine the one that trial? All of them, I got one a current. We had for the corner, now, I want to do as a high so for one. I don't want to come on direct arm as stimulating the last post in 2015, so that for remain one a current. Oh, time announced. Our name is the more greater local municipality, in pilot 2015. Now, constant communication is very critical, ladies and gentlemen. It helps us to reduce this service delivery protest that often happen in our communities, because when communities are being interviewed about why they continue to engage in the protest, some of them are saying it's because they are not being given information about that which government is doing. So it's therefore important that we continue to communicate with our communities so that they know the efforts that government is actually putting in place to improve their livelihoods. One of the things that we are also doing is to review our current corporate identity manual so that it incorporates the changes that have taken place. You will remember that when the Fifth Administration took over, it introduced what was called the 5 concretes as part of supporting the NDP. The current Executive Council has therefore discontinued the use of the 5 concretes. It is therefore against that background that we are saying we also therefore need to review the current corporate identity manual so that it encapsulates the current vision. Jano, more government communications policy every year for a approving labor rights. What are the things that are going to happen? It's a lot for the good for what I get a rotate a rotate for the government communication policy. What are the things that are for granted? City carrying Moma Chadin, Modi Rosa, on the government communication policy that raises some of them here. Any media communication emanating from government employees in their private capacity, that is in the blogs, in social media posts, letters to the editor, must subscribe to the Public Service Act, Act number 103 of 1994, and the Code of Conduct for Public Servants. Information required while on duty, or information acquired while on duty, must not be used when voicing personal opinions, and inappropriate media engagement is prohibited. Come on, Tom, what do you read? For the rest of so we fish the land, we put it wrong. Who can't the policy or how chaser, who walk of phone and come to him, or our comment. My police says, always saying, put it wrong. And what's why I can't listen to this. The policy, guys, that is against this policy, and it is against the Code of Conduct. This refers to engagements that brings the government, its departments, and stakeholders into dispute. So any comment that you make in any media platform, anywhere you are using information in your capacity as an employee, but
but only in your personal capacity, that can put you in serious trouble. If that information undermines the integrity and reputation of government, its leadership, and stakeholders, if that information presents a personal viewpoint as a position that is held by the department, go on behalf of the department, but it's not a spokesperson of the department, that can put you in serious trouble. If that information discloses sensitive or classified departmental information without proper authority. In other words, if you go out and talk about this classified information when you are not authorized to do so, can put you in trouble. If you comment on pending or current legal issues relating to the municipality, that can also put you in trouble. 4.4.2 says, any media communication representing an employee's personal opinion as a private citizen, not associated with the department, province, or municipality, does not require any approval. However, the government employee must ensure that the media is aware that he or she is writing in their personal capacity and that they are representing their personal opinion. Or how bua or rappelle Matsidiso, now I'm to go on my personal capacity, but what means I they can misconstrue your personal views as those of the municipality. So it's always important to clarify that here I'm raising my personal views and they do not represent my employer. Government communicators at senior level, that is, head of communication in the municipalities, media liaison officers, DDGs, chief directors, managers, and so on, act as government representatives, and their opinions or comments, even in private space, even in private space, are likely to be seen as official by the media. Government communicators at this level, therefore, cannot engage in private communication on any platform or express views or opinions that would be seen as contrary to an official government position. Our government does not approve policy. Moramore consult to government policy. How did the senior level for government or municipality? Policy are how can work radio or criticize? How can we you'll be in contravention of the code of conduct, you'll be in contravention of this policy. Where the media perceives a government employee to be a media practitioner or representative of government, and where the opinion or comment is likely to be seen as official, this representation will require further approval at a political level. Government communicators must not contradict communication messages of another department or sphere of government within the media space. Outlining position every day in district in the media. How are we going to Ricky Oliphant? What about the best cover? Ricky and I have something to contradict as this is really Jones has said. Police are a Kafa Silesian. Retrying like a consistently. What we say in the local must be consistent with what is said by the district, the provincial government, and the national government. Card media releases, an accounting officer or his designate must approve
and sign all media releases. Sometimes how they communicate is a tedious exercise. Or whenever you communicate, you release that media statement is approved. How do you judge municipal manager and mayor you are on your own for our career approval for that statement. In the event what happened something controversial resulting from the statement, so government will say revisit it. So it's important that we secure approval of the media statement that we release to the media. The GCIS, as the custodian of corporate identity standards and formats, has produced a number of media engagement templates to ensure a consistent approach and format for all government spheres and entities. Media statements that refer to a campaign partner must be issued with the approval of the campaign partner. And Rally Masipala Regirisana the ESCOM, let's say an electrification project, reads a media statement, return for a 3-year approval from that partner, in this case, ESCOM. Joint press releases can only be released with non-commercial organizations. And there is a joint press statement, is a profit-making organization. An unfair mileage more the commercial interest in so how this government communication policy. Most social media, the policy area, government employees using social media sites in their private capacity must be made aware of the relevant laws and regulations that apply in respect of privacy and confidentiality issues. They must declare upfront that they are writing in their personal capacity so that their comments are not interpreted as the official of government, or as those of the government that they work for. So in your Facebook page, this one widespread. Provincial government, department, Facebook page, employer. But how's a great disclaimer? You contravened the government communication policy. When I'm just for 2 minutes or 1 minute, breaking. Peleha, se fa pasar se opera mona ke se opera. When we beile breaking. C'est difficile de beile. Ya no pole go sa siama. Go ya ka di breaking guidelines. Se pit gore le ba ke lo show but Greater Taung local municipality jaga ile yone murulakanyi wa tiro e ke backdrop bela ya yone e tshwana le gore tse center stage ba ba mo jaaka mafapha a le gore ke ba tsaya karolo le bone go siame gore ba ka branda in consultation le Re Oliphant me branding ya bone ga ya tshwana ke gore ke tlefa branding protocol go botlhaswa go dira jalo the way things ka teng go siame ka jalo le go bona ga le go ke Department of Health teng district teng kala ja education sport development
but they fell jang. But finally, mayor of our district, o teng fa bagaetsho ke ene a tlile go fana ka keynote address. Fanofa go go nna branding ya or backdrop banner ya Dr. RSM District Municipality. Ha go nne Greater Taung. Because once the district mayor ata go deliver a keynote address in a district event or activity. So go prevail branding kana the backdrop banner ya a district. Yeah, local municipality in Nela on the sides, there are other departments. Similarly, the premier actually address in a provincial event. So backdrop banner in the provincial government. The rest is in Nela Fatuko, one higher A. Mutiro premier address I district, local, our president, the same thing. The national backdrop, it taken the center stage. Kenekiriki ame kabunyan. Tiro emori tikutu lampele kuidira bakaisho ene kurekitana kore mugrine taum harana matata makamu teterigi. We are going to embark in the process of monitoring the protocol in terms of the arrangement of official pictures of our political principles. In some municipalities, we have that challenge. So we are going to very soon commence with the process of just monitoring. Because sometimes how the municipality will wonder, hey, the way the baby independent officials about communication. But I don't think we have that problem. Definitely, we don't have. Amiakalo Kialeko. Hello, Brian Sitramu. One hour. Facebook. Ça part de choses sur c'est votre Omar Moni, c'est une Zawang. Qui va traduire encore, on lui peut lui donner ça va prendre un gros. Et il y a un nouveau Facebook. Notre barre de Malika, vous pouvez quand la Facebook pour la hit, c'est au mien. Notre barre de Malika. Yeah, non, le mot de la yeah, one house in Yana. So I'm going to be back and I'm going to back and Mama Parani, Mama China. Mathematical expression, Kaili Mala Bripa and the Honochella, Rio, our keynote address. Governor. Everybody listen.
batho dipikaro ke bone o itumetse mo o tla ba bitsa ke ya tla ba bitsa ba tla ga nke ba swa bitsa next ya a re tswelle pele ga re ya mo puong ya majoro re tla be re iletse ka kwano go tswa ka ko Greater Town Local Municipality ene ke re pholopolo jaaka mokaedi ka ko masepaleng re pholopolo nako ke a gago a re mo ise nna le go program director ile bo ke tsholo yung pile nyone re ke me hano tsa tsindi ile bo ke le ba tsa kopana nye botlhe ba tlotlegi botlhe ba ba hano bemba mmu magosi a rona kosi le meyara ya rona go se Motlhabane go se gadi ya rona go se Mothedi ke boe gape ke leboge le baetapele botlhe ba di-sector department ba ba hano di-managera tsa rona go tsenyeletsa le yona department ya rona e re eteletseng pele ya communications go tloga go districting le rona kwano mo Taung ke lebogele gore re tlotse maikarabelo a go nna masepala wa ntlha mo districting ya rona go ka launcha structure se sa rona sa communication se se totobatsa sentle gore constitution ya rona ya naga section 40 and 41 chapter 3 e diragadiwa sentle constitution e na naga e na puso ya rona ya tshwaraganelo cooperative government dithata tsotlhe tsa gore e buse ka tsamaiso ya intergovernmental relations e re na thata le gore re itse botlhokwa jwa department tsa rona the 3 spheres of government as they are dictated in section 41 and 42 40 and 41 for all these spheres of government are distinctive from each other. They are interrelated to each other and also they are independent from each other. Be it as it may, le ha go ntse jalo gone go nnete ke gore local government mo tse tharo tsa di-spheres of government ke rwele maikarabelo a mantsi ka gore set a cold phase of governance ke yone ya ntlha e batho ba kgonang gore ra tswa ka kgoro ba iphitlhela le mo go yona ga e tshwane thata le sphere sa rona sa national le sa province gonne batho ba tsaya nako thata go ka iphitlhela ba le koo mara local government ke yone tota e dutse mo matshelo a batho a leng gone now re iphitlhela re le mo tlase ga kgatelelo ya gore sengwe le sengwe se se diragalang batho ba itse go ya pele go masepaleng mme ke seo se se siame ke seo puso ya rona e se batlang and ke se di boitlotle tse di itileng gape le ga me ke ntse di tlhalosa ka sone now ya ka local government re itumelela go bona structure se sa rona sa Greater Taung Communicators Forum mo se nnang mo tirisong gonne le ha ba iphitlhela re na le the of government ga di reye gore rona jaaka dipuso tse di iphitlhelang di deployed mo the local government re ka se berekisane re ka se kitlane gonne ha re bereka jalo re tla be le gore we are operating in a situation where the left hand doesn't know what the right hand is doing. Now botlhokwa ba rona ke gore re iphitlhele re na le structure se go communicate go buisana mmogo le mafapha a rona all the sector departments re fitlhela mo gare ga Greater Taung Local Municipality
dikatlego tse di diragalang mo mafapheng otlhe a puso a deployilweng mo taung re di bone gongwe re tla di bona yaanong ga re setse re na le structure se ya ba tshimolola ba buisana mmogo gore ba recorde dikatlego tsotlhe tse di gone jaaka re buile sebui sa rona re tlamele ko SABC gore gantsi ga re recorde dikatlego tsa rona na ga re sa di recorde o nna le ba le bantsi bone ba ba itseng hela ga re sa atlegang gone then bone ba tla ya go di report yana go se nne le se sengwe gape le tlhakodi le lengwe le re buang ka tsela e nngwe ka gore rona ga re recordege pele ga re kwale ka dilo tsa rona tse re atlegileng mo go tsone now se forum e leng sone ke nagana gore e tla tlisa kitlano mo phateng eo ya botshelo gore re itse gore departmente tsotlhe tse di teng di tla berekisana ka tsela e ntseng yang di tla nna le dikopano tse di maleba ke buisiwa se ke gore gantsi departmente ya rona mo masepaleng wa Greater Tenkono dilang ka megwanto ga ke tshwanetse ke ipee ka puo eo now e itla pele go rona gore ga re ka itse gore ko health department go tlile go diragala eng kgotsa go na le bangwe ba ba ipelaetsang go sectoreng ya education kampo go kae e tla pele kwano ga e le gore ba o tsamaisa ka tsela ga ke bue ka o ka tlhamokang hela kgogo gape go gagoko mara re bua gore ga o tsamaya ka tsela re tabe re le batho ba ntla go amogela kopo e re rang re ipelaetsa ka seo se se rileng go tswa ko lefapheng le le rileng na ga re dirisana mmogo se se rera seo go tla nna bonolo gonne ga application ka kopo ya mohuta o e fitlha mo go rona re itse gore ba bua ka bomang re itse gore ba lela ka eng re be le rona re le mo sebopegong sa go itse gore a se na le bonnete kampo ga se na bonnete re sa re gore re tla ganetsa mogano mme hela ga o ka tsamaya ka di-processes re tla re itse go communicata re share information at all levels now is the very same thing se se buang ke chapter 3 ya rona section 40 and 41 ya local government e referlang go the spheres tsa rona tsa cooperative governance now at the very same time re structure se ke nagana gore se tla be se re ba mo tshunung e ntle ya gore re nne le kitlano ya public participation as ba ka batho ba tlang ba bui gore public participation sa rona re ha re tsamaya go teng batho ba lela ka dilo tse dintsi tse di diragalang ka gore re iphitlhela re le mo seemong sa batho ba lela ka tsela na motho o lelang ka tsela o batla gore tsela e rileng e welang ko tlase ga district masepala o tseye karolo mo go yone ga a tlhaloganye now maikarabelo a tsela ka public works e tshwanetseng ba e dire bone ba tla go e batla ko masepaleng ga ba lwana ba tlabe ba ipelaetsa ka go lwantsha setheo se se mo pele ga bone as I already said gore local government ke setheo se se mo matlhong a bone ba tlabe ba lwana mme le go tlhoka kitso but ha re na le a public participation e nang le supporto ya structures se se tla beng re kgona go communicate le batho ba rona ba itse go harologanya gore ke eng se re iphitlhelang se tlhokagala go ka diriwa ke local government ke eng se se welang go districting mme ke eng gape se leng sa puso ya bogareng batho ba rona ke sone se se ka re thusang thata gore batho e re ha ba lwana ba itse gore ba lwanela mo godimo ga now because ke ke bua jalo ke buisiwa ke gore re ka nna le kgokagano e ntle mo gareng ga di-civil organizations tsa rona tse di bitsang di-SPOs di non-governmental organizations tsa rona tse di bitsang di-NGOs re be re itse gore re tiisa kgokagano ya rona gareng ga ditheo tsotlhe all the stakeholders le ba botlhe ba ba ikarabelang mo mafapheng a puso gore go nne le kitlano re bereke coherently gore re ke re kgone go atlega re kitlane mmogo ke sa batle go senyetsa nako e le ntsi se se tla kgona le go thuba mapare go a re iphitlhelang re operata ka yone ka re batho ba operata in silos gore re iphitlhele re kitlana thata le maitemogelo a gore service delivery e kgonang le go lelwa ka yona gongwe mo bathong e ka tlisa sebopego se se ntšha ka yona kgadi ya rona yaanong ke a itse gore ntate Ricky o reditse thata ka gore go setse go mentionile gore go ne go tshwanetse go budgetelwe go ya ka policy e ntšha go nne le 5% ya budget e tlabeng isiwa go
communication department. Nkgopo sa go diriwa yone budget yone eo corona ona tlale maikutlo go le kae ha ile thiniwa daona na kopa bikinyana ya ra gore ka tsinyetse sengwe o tlhokilela go ngala mo gare ga kopano ka gore ena ra e rejectiwa la go no ga ena go thusa thata re o di fana ya no ke a go pla restaurant o mo neile mo machine engwe ya gore mona o tlile go le mo teng ya sa rona ke go go dira se restaurant mo se le mona a phutja go tloga mo molawana mo re re tla go fela go restaurant mo le now on the other side ya story setheo se sa rona sa local government se sa local government communicators forum se tlile go re thusa thata in the government is entitled to network with each other. The network. Government is expected to partner with the other sectors that the department is now, and more public participation is it's so important that we should be seen together. We should be seen the operator really a unit here more local government in more sectors are deployed in our municipality. Because se se one se se dira gore batho ba ke ba tlhaloganye sentle the difference mo gare ga di-space tsa rona tsa government le gore region ke eng, district ya rona ke eng, di ba tlhaloganye sentle gore local government ke eng le di-sector department tsa rona di go kae. Now ha re available ha re ka bereka ka committee ra e support I think le seamo sa rona se ka re khontsha go ka re SABC ke utlwile le bona bana ba lela gore o ke tle na le go ithuba thata but ile ba ka mo ke restaurant le na bua ka di protocols tse di teng tse ile gore they are within the policy cell so go gongwe le se gore batho ba sia le gore ba tla go tlhaloganya sentle gore a ke tla ona le tsona di thata tseo mme a go ne batho ba ba maleba now go bokhutlong ke rata go garela ka gonne re setse re buile thata o bona ga go bua di bui tse di kgonang di go ba mo speatle ngwana di le tota o tshwarela go tshwarela mo marago ka gore a o itlhakonyana tsa gago di swakanyana di bokoanyana ke rata gore ke lemotse botlhokwa jwa structure se se tlhomiwang gompieno gore se a re tlhoka gore we should interact more, we should share. Kana mo maphelong a rona ga e se fela mo di-institution le rona mo maphelong a rona ga e se gantsi re dula hatse go sheba gore wena ka bo wena o atlegile mo go eng mme mo botshelong ba go na di katlego tsa gago tse di teng hela as an individual. Now because ga ke dula hatse go di share ga o ka ke wa ba lemoga go fitlheletse eng. Now le mo pusong ya rona we need to do the same gore ha o hetsa kgwedi o hetsa beke go tla go dira new assessment ya gago ira gore o shebe o no lebella go mora gore ke eng se ke se fitlheletseng mo nakong e rileng mo bekeng e ke eng se ke se fitlheletseng mo kgweding e re tla mo go yona ke yona hela e ka dirang gore o itse plan ya gago o batla go dirang ka moso mara o se dula tse o sheba go mora ga o ka go itse go kae go ka fitlhela le maiphitlhelo a gago a o fitlheletseng mo gona ga o ka go a gona ke ne ka rata gore ke boela go morago ke go leboga moradisi le bo botlhe ba kgonang go reetsa se ke se neng ke se shara le lona thank you ka leboga re pholofolo go tswa ko Greater Town Local Municipality mo nakong e re biletse ka kwano councillor Morweni go ka tla go itsisi meyara yo tla latela morago ga tiro councillor Morweni a go tsamaye ka motsamo wa ditšhabatšhaba motsamo wa ditšhabatšhaba media walk ke a leboga motsamaisa tiro e re sa pele ke itirele molemo wa go tsaya tšhono e ke leboge
modimo montati o ke yo go se re gomelong yo go nna go na matla a gore o dire ke le ka kwano ke boe ke re go mongwa mmu go se mothipi go baeng ba ba farologaneng o kwano theo e ka kwano batho ka kakaretso ba gaetsho amogelang le mokile dumelang. Now I want to be politically correct to start with, and it's very much imperative to clarify that, because at the very same time as a politician you must be careful. When your seniors are present, you must acknowledge them correct. At the very same time, how will you crisis? No, there is no crisis. I'm saying that because of when you are a leader, there are different or multiple responsibilities. So, the responsibility ya leader. Urumu hela yaka di senior di batang go ma leader ga ba go gore a go ba go romantic so sa go dira unpopular. No, it doesn't change the price of bread. Because at the very same time, leadership, it is not a popularity context. Now, ladies and gentlemen, I think it's a ka ho di ya tsamaya ke kopang le semagaleng mo malobeng ke tlile go se magaleng ke nona ndira go se ka roba mara go ipire ke na le baka la gore ke go lala ke robetse ka gore ke ne ile tlotla le thomo ya go ka tla go ka emisa yo ke go mo emisa ya no ke ba dile ke dira phoso majoro ke tle ka nna le tshono ya go ya majabo o tshono ya go ya majabo mo gona mo thaka mongwe ke bereka lena bidiwa manyonyo manyonyo ba ile le se kgatlhemela masisi o na sa retse ha na re tseneng re tsena ya no ya ka batho ba itse gore gape le tapole le lengwe le na le go bodisa matapola a mangwe manyonyo bona na le style se nke se rata mari ke ya se tlogela go morago mo tsamisa wa bona manyonyo bona le nkane manyonyo gona le mona go mo ke gopola ha re tabogela trena mo manyonyo ba ula ena ka dihako ha re taboga re iphitlha ha e khona manyonyo ba ke a tsamaela mo sa re ra mo tsa hello la go mala ngena la a re mina mfu kore ke de we manyonyo bana le nkane ka teng ke ipotsa gore ha nke tshotse mogwa ga manyonyo ba nka be ke paletswe ke go blisiwa go pele ke ne wa tshono ya gore ore nka be ke ganne go tsa tshono ya gore ke tle go itsise mayo ya ba gaetso ke ne ke re ka boripana ke re ka boikobo le ka tlotlo tlo go emisa the honorable mayor go senyo go motlhabana ga ke bua ka motho yana ba gaetso ke bua ka se kgatlhamela matsisi ke bua ka moidi ba gaetso ke bua ka motho wa go bola taua e tshwara ka letsoga e dumedisa banna ba sia le tsa matsogo ga ke bua ka le bona ga le bua le ka le bona la ke simolola ka go leboga bogosi jwa rona Bosimutini, thank you for your continued support. You are always with us, annually to grow greater than women municipality, and that is appreciated. And they continue to acknowledge the Whip of Council, Honorable Councillor Malepe, Honorable Councillors present, representatives from all spheres of government, ward committee members and community development workers, managers and officials from this municipality, various media houses present, comrades and compatriots, distinguished guests, and ladies and gentlemen. Keynote address. This is going to be very short,
and guides there. Today marks a very important day in the history of this municipality, where we stand tall and say, right to information is a constitutional right. Baagi botlhe mo nageng e ya rona le mo taung ba na le tshwanelo ya go itse se puso e se dirang, diphitlhelelo tsa puso le dikgwetlho tse kopanang le tsona. Patelesega go bua le baagi ba rona. I'm saying this, maybe let me make an example that Department of Public Works. It's a piece of but over when they experience challenges that the budget is in, they never come back to say to people, we are facing these challenges. They will only come back but that is a problem. Maybe this parameter to some Chapter 3 of the Constitution of the Republic of South Africa deals with corporate government and stipulates that all spheres of government must cooperate in order to provide effective and efficient service to the citizens. It is very important that communication and information be shared amongst all spheres of government, and also, very important, avoid contrast and misleading information within government. And I want to also emphasize that this means we must never lie to the people, we must always tell them the truth. Balanced and reliable government communication system promotes trust, and it also inspires confidence in the ability of government for providing service delivery. I'm also delighted that this forum will comprise of both government and private media houses. And this will promote balanced and objective reporting systems. I'm saying that because this to avoid unfair and unjust information. Communicating. As government, we must not be enemies to media. Rather use them to get where we want to. And hard criticizing, we must accept if that is the truth. Nare David Lamin, every time when I look at media, Kishamani Kang, or Keren Samu Radio, we are going to put Mahadi Maspala Northwest. But I think it's a very good hotel, okay, or down, it's not among them. People must know what is stability more down. Higher under administration. And it is not known. Let's paint you like a brush one. I regard this communication forum as a noble structure that should execute its responsibilities with integrity. A structure that must serve the people with equality.